Okay, continue this one. So this is what I have discussed with group 5F1. Okay, morning, this morning. Okay. So saya review sikit je yang ni and then kita go direct to step 3. Step 3 until the end of analysis. Okay. So yang ni frame. Okay, frame with sidesway. We assume that this frame moving towards right direction. Okay. And then the idea is we want to separate between external loading and sidesway Okay, so that's why we apply the principle of superposition. So the question, the original question, diagram A has combination of external loading and delta. We have to separate between external loading and delta. So we have diagram B and C. So in diagram B, in order to remove delta, sekejap. Okay, to remove delta is by change the condition from original to properly restrained by putting an imaginary support pin at C, because this frame we assume moving towards right direction. So right we put at C. Right we put at C. If left direction we put at B. Okay, so by putting pin at C, so R is actually the restraining force. We call it as restraining force R. It is actually a horizontal reaction occur due to the support. Okay, now it is properly restrained. Properly restrained means that we have removed delta. Okay, so we have to have another frame due to delta only. So FEM, frame due to delta only in diagram C. So in diagram C, it only has delta due to R in right direction. Okay, the problem is the delta is unknown. When delta is unknown, because delta in diagram C, it is come from original frame. So we cannot assume this delta, we cannot assume this FEM, we cannot assume any value at C, at diagram C, we cannot assume. So that is why we introduce another one. We call as diagram D. C dengan D ni exactly sama. Except semua label pada D, we put prime. So R become R prime, delta become delta prime, M become M prime. Okay, exactly same. So the FEM in D we assume FEM in diagram D, not C. So it means that we analyze C indirectly. Okay, we analyze C indirectly by using diagram D. So in D we will assume FEM, and from that we get M prime. Okay, and so that's the idea lah. Okay, ni. That's the idea. So ni summary about what we get actually from the two tables. Okay, table 1 is diagram B. So you have to imagine tau, kalau the non-sway frame analysis, it is diagram B. B tu you kena boleh imagine. Even though tak lukis pun in full principle of superposition tu, no need to draw four diagrams like what I have shown just now kan. Tapi you kena boleh imagine table 1 diagram B. It is non-sway frame. So what we get from that is M naught is actually n moment in table
1, M naught, and R. Okay. And then table 2 is diagram D, not C. Diagram D, and then it is sidesway frame. So from table 2, we get M prime and R prime. Okay, it is just like two triangular, we do interpolation. Okay, interpolation, then from principle of superposition. So kita kena faham, bila kita dapat soalan, kita kena tahu yang kita analyse adalah A. A apa dia? A yang ada combination external loading and sidesway. So dia A lah, A. Tadi kita pisahkan kan B dengan C, so kita kena tambah balik. So A is equal to B plus C. A is equal to B plus C. So A adalah final end moment. So I label as MF. M naught is end moment from table 1. It is diagram B. M naught is end moment in table number 1. Okay, plus at C to M. Tadi kita label as M, right? Plus M. Okay, so M naught we get from table 1. M cannot. Okay, so R ni, R also table 1. R prime table 2. M prime table 2. Okay. Kalau step kan. So M naught ni is step. Ini step 2 B. Ini step. Okay. R step 2 C. R ni step 2 C. R prime is step 3 C. M prime is step M prime apa? M prime 3C, 3B. So ini 3B. Okay. So that's why we get this is as the final formula. Okay, final formula to get the final end moment. So step we can summarize like this. The procedure. Okay, the procedure. Of course you have to calculate R, you have to calculate R prime. Okay, because R and R prime give us correction factor because table number 2 FEM is assumption. Assumption means maybe okay, A pilih assumption lain. So another student B pilih assumption lain. So that's why dia ada correction factor. So R divided by R prime is correction factor. So at the end of analysis, so everybody akan get the same answer. So that's the idea. Okay, that is the idea. Okay, so this is step 1. Okay, step 1. So in this diagram, this is AB 9 meter. This is fixed. So this is 3 EI. Ni 3 EI. Yang ni pin remember pin condition we have to careful pin condition. Okay, so for stiffness factor and distribution factor, okay, don't get confused. ABBA is the same thing, the same formula. Okay, the same formula, the same member. Kalau you confuse between AB and BA, you try to relate dengan stiffness method. Like element in stiffness method we call as element 1, element 2, element 3. So takkanlah K1 nilai dia for example 100, nilai AB 100, BA different value, tak boleh lah kan, dia adalah K1. So dia same value same value AB BA. So yang ni lah, cuma saya tak merge kan lah, kalau merge nampak ada satu value kan. Okay, so BC we use 4 EI and don't forget dia ada 3 EI for BC. So 3 EI for BC, this is 3 EI, so I consider here, so dapat 12/5. Okay, and CD is this one. Okay, because pin, the support is pin, so we use 3 EI over L, and L is 5. Okay, from this, okay, we calculate distribution factor as usual. Fixed at A, so it is 0. Pin at D, it is 1. Okay, move to step number 2. Step number 2 is sidesway, no sidesway frame. Step 2 is no sidesway frame, so we refer to diagram B.
Okay, so kat sini you tak draw diagram lagi pun tak apa, tapi you kena boleh imagine. Sebab bila kita nak pakai diagram, bila kita nak kira R. Sebab step yang ni kalau you perasan, step 2A, step 2B, beam analysis pun step 2 juga. Cuma beam dia beam analysis ni dia sampai step 2B dah habis analisis tu kan. Okay, so so bila buat step 2A, bila buat step 2B ni dia macam prosedur sama macam sebelum ni kan. So bila nak pakai nak analyze frame tu is for calculating restraining force. For calculating restraining force. Okay, diagram B. Macam biasalah ni, so kira kira based on UDL and then end moment. Okay, end moment pun macam biasalah. Macam biasa. Okay, nanti kita buat yang for table kita akan buat together table 2. So you akan dapat this M naught. Okay, so end moment in table 1 we label as M naught. Sama macam redundant lah, redundant system kita label M naught kan. Okay, so dapat ni, so pin dia 0 lah, pin 0 sini. Okay, to see restraining force. So bila restraining force ni, bila nak calculate restraining force, then only kita kena draw the frame. Diagram B tu. Yang atas tak payah draw lagi actually. Okay. So kenapa kat sini nama dia shear equation? Shear equation sebab shear R tu dalam arah shear. R in horizontal restraining force tu in shear direction. Shear towards column. Column kan vertical. Column is vertical sebab dalam frame ni column yang bergerak. Sidesway tu column yang move. Beam atas tu BC tu dia ikut saja column tu. Okay. So kenapa shear? Sebab shear tu perpendicular dengan column. Delta tu is shear. Delta daripada shear force tu. Because column is vertical, shear force kan. Kita belajar between member dengan shear kan dia perpendicular kan. So that's why nama dia shear force. Sebenarnya tujuan dia kita nak calculate R. So apa saja yang boleh bagi kita R itu yang kita buat. Okay. So dalam diagram ni, so yang saya draw semua horizontal forces. So apa saja horizontal forces yang ada dalam diagram, lukislah. Dalam ni kan ada AY, ada DY, ada MA, tapi saya tak draw. Kenapa? Sebab tujuan kita adalah kita nak cari R. Kita nak cari R. So R, shear equation means total Fx. Shear equation total Fx. So kat sini nama dia static equilibrium. Static equilibrium yang mana it's up to us nak guna mana satu. Total moment atau total Fx atau total Fy. Okay, static equilibrium, tiga ni. Based on equilibrium equation. Tujuan dia nak cari R. Okay, so bila kita tengok diagram ni, when we draw this diagram, we with R dekat C tu. So, between yang tiga tadi tu, total moment, total Fx, total Fy. Yang mana satu yang kita boleh pakai untuk dapat nilai R? Kalau kita ambil moment, tak dapat. Kalau kita ambil Fy, total Fy pun tak dapat. So yang dapat adalah total Fx. So that's why the total Fx. Okay, total Fx. Dia actually dalam arah sidesway tu. Okay, total Fx. So bila kita write equation based on total Fx, then yang akan masuk dalam the equation adalah semua horizontal forces, horizontal reaction. So in this case, sebab external loading tu dia hanya ada pada member AB. Dia tak ada point load dekat point B for example. Dia tak ada, mungkin ada lagi satu horizontal load dekat on member AB. So any horizontal forces yang ada dalam soalan, dalam ni kena masuk. Cuma dalam case kita ni tak ada loading lain selain daripada W, dan W tu tak termasuk pun. Okay.
tak termasuk sebab dia dekat member kan. Okay, so kita draw diagram. All horizontal reaction or horizontal forces you have to draw. Okay, like this. So we put R, arah dia negatif. Okay, arah yang based on principle of superposition tadi. Okay, and then reaction dekat A, reaction dekat horizontal reaction at A, horizontal reaction at D. Okay, AX dengan DX ni, direction ni kita assume. Okay, means that you mungkin jumpa nota, buku teks ke or other notes yang AX, DX dia dua-dua kanan, dua-dua kiri, dua-dua keluar, ni dua-dua masuk. Okay, boleh. So empat-empat tu pun boleh. Okay, sebab lepas kita letak this direction, baru kita tulis the equation ni. Okay, so yang ni kita dapat AX minus DX sebab based on apa yang saya letak di sini. Nampak tak? So AX, this is positive, AX, this is negative DX, so this is negative R, equal to 0. So kalau you letak AX, DX pun arah sana, dua-dua ke kanan, so dia akan jadi AX plus DX, so depend on apa yang kita letak. Okay, so kita stick to yang ni, so dapatlah AX minus DX equal to 0. So bila dapat this equation, kena always remember kita punya objektif. So goal kita untuk calculate nilai R. Okay, so to calculate R, we have to calculate AX and DX first. So AX and DX kita dapat daripada mana? Okay, so itu yang wujud kat sini pula, column analysis. So tadi kita tengok in whole, in one frame. Now kita pecahkan jadi element. Okay, jadi element. Because kan dalam ni, table ni kan member and moment. Member and moment ni macam mana dia punya position. Okay, bila kita sketch. Okay, so ni just sketch only. Saya just sketch tadi. Okay, ni AB, yang ni BC, yang ni CD. AB, BC, CD. So nak cari AX, nak cari DX. So yang mana nak pakai? AB dengan CD only. So dekat AB kita ada moment and moment, AB, MAB, MBA. Okay, from table. Okay, so di sini dia positif. So kat sini pun positif. So sini AX. Ini 9 meter. Okay, so by analyzing this column, apa kita nak buat untuk dapat AX? Between tiga yang tadi. Total moment, total FX, total FY. Nak pakai yang mana satu untuk dapat AX? Yang mana satu? Total? Kan tengok kolom ni je. Total moment at B lah. At B. Okay. Sebenarnya yang ni dia MAB plus MBA. Okay. Minus 9 length dia. Length kali dengan AX. Okay. Benda ni dia macam ni dalam topik 11. Slope deflection method. Tetapi I don't want you to remember the formula. Kalau ni nak hafal MAB plus MBA divide by L, yang tu remember. Bila remember dia tak boleh apply to all. Kan kalau ada perubahan, ada changes, contoh dekat kolom ni, ada satu lagi force kat sini. So dia dah jadi lain, dia tak boleh apply. So that's why kita kena faham yang kita pakai ni adalah static equilibrium. So kita analyse ni macam kita analyse reaction biasa. Okay, so dapat AX sini, so tengok pula yang ni, kita dapat DX. So dekat sini CD ni datang dari MCD dengan MDC 0. So dapatlah yang ni. Okay, AX. Okay, dia macam ni bukan formula tapi sebab moment plus moment divide dengan length. Okay, moment MAB plus MBA divide dengan length. So dia kat sini dia dapat positif. Okay, tapi kalau tadi arah yang AX, DX yang kita letak tu different direction, mungkin kita akan dapat nilai ni negatif. So doesn't matter, boleh je. Okay, so dah dapat substitute dalam yang ni tadi. Okay, we substitute into this. Then we get R is equal to 0.923 kilonewton. This is R. Okay, negative, positive, okay je. So just continue. Okay, now we continue to analyze step number
Ni ya, step number 3 ya, step number 3. Okay, now we move to step number 3. Step number 3 is sidesway frame. Sidesway frame. Diagram D ya. This is diagram D. Okay, diagram D. Diagram D, this is 3A. 3A FEM due to sidesway. FEM due to sidesway. So kat sini we have to assume FEM because delta is unknown and remain unknown. Delta is unknown and remain unknown until the end of analysis. So kat sini lah kita start assumption tu. Okay, kita start assumption. So we have two column. Okay, we have two column A, B and C, D. Assume only one column and then find the ratio to calculate another one. Okay, so kat sini we calculate, we assume FEM for AB. Assume ni FEM. So this is FEM for AB. Okay, FEM for AB. And the behavior, kena consider the behavior of FEM due to delta. Dia triangular. Okay, the triangular means AB and BA sama. Dia tak macam FEM due to loading. One negative, one positive. FEM due to delta, dia triangular. So dia same sign between AB and BA. So between AB and BA, same sign. Dia macam ni. Okay. So yang ni negative 100. Negative 100 bila frame tu sidesway to right direction. Sidesway to right, FEM assumption FEM is negative. Okay, assumption must be made negative. Tak boleh letak positif as assumption. Sebab yang kita analyse adalah diagram D. Yang kita analyse adalah diagram D. R macam ni. Bila R macam ni, delta macam ni. Tadi saya sebut segitiga kan? Okay, behavior segitiga ni. Okay, behavior segitiga ni, kalau you tengok dalam video yang saya bagi semalam tu, semalam ke Selasa ke kan? Okay, this is delta prime. Okay, this is L. Okay, this is new. New position. This is original. Original is horizontal. Original column is vertical. Vertical. Okay. So new position ni kena faham behavior fixed and moment is reaction. Means that moment we apply to push this and this to its original position. Maksudnya kita nak jadikan dia straight balik. Bila nak jadikan dia straight, kita kena apply moment counter clockwise. Baru boleh dapat yang ni. Betul? Kalau yang ni kan, yang ni nak jadikan dia kalau dia clockwise dia ke mana? Kalau dia counter clockwise dia ke mana? Cuba imagine. Okay, dia yang ni kan incline. Incline ni dia ke kanan kan? Towards right direction. Okay. So, kalau kita apply moment clockwise, for example, ke mana kolom ni? Kalau kita apply moment clockwise. Clockwise. Ni clockwise eh? My question. Ke mana kolom ni? Vertical or horizontal? Dia jadi vertical ke dia jadi horizontal? Kalau kita apply clockwise moment. Horizontal. Horizontal. So it means that yang ni salah lah. That's why FEM tak boleh positif. For this behavior, FEM tak boleh positif. Sebab kalau FEM positif, dia jadi horizontal. Yang kita nak adalah vertical, kita nak yang ni. Kan? Kita nak yang tu kan, yang biru tu kan. So, untuk jadikan dia vertical, kita apply moment.
Macam ni. This is counterclockwise. Counterclockwise. So that counterclockwise tu is the behavior. And counterclockwise tu is negative. So yang penting kat dalam ni is the negative. Yang penting kat dalam ni is the negative. Bukan 100 tu. 100 tu 50 pun boleh. 200 pun boleh. 1000 pun boleh. It's up to you. Tapi yang dalam buku dia suggest 100. Okay. So yang paling penting kat sini is the behavior. Represent by the sign that we use. Okay. So we have to put negative. Negative bila frame tu tend to move to right direction. Okay. The other way, okay. Kaedah untuk you remember selain daripada yang ni tadi adalah you tengok segitiga ni. Okay, pada segitiga ni dia ada angle that is called as chord rotation. And chord rotation we measure from original. From original. From original. Original is vertical. Dia dua-dua belah sama. Okay. Dia macam Z tu kan, Max kan, belajar dulu kan, Z. Okay. Yang ni, this is chord rotation. Yang ni chord rotation. Chord rotation ni dengan FEM dia opposite. Okay, chord rotation ni dengan FEM dia opposite. Kan? Sebab dia mesti one triangular, completekan satu segitiga dan kita boleh measure the chord rotation from original. So, chord rotation, tengok angle tu, kalau angle tu positif, FEM cepat, FEM negative. Okay, so chord rotation positif, FEM negatif. Sama juga kalau dia moving towards left. Kan, kalau left direction, tapi left tu maksudnya daripada principle of superposition tu you dah nampak the whole process lah. Okay, kalau left direction, behavior dia macam ni. Kan, kalau left direction. So left direction means that angle dia macam ni. From original kan. Dia jadi yang ni counterclockwise, FEM jadi opposite dia, clockwise. So yang ni baru boleh FEM positif. So bukan kita assume je negatif positif. Negatif positif tu mewakili behavior. Okay, so kalau clear that part, so insyaAllah yang lain tu mudah je lah. Okay, so saya dah buat video yang Selasa yang saya tunjuk juga kaedah yang dalam buku explain yang substitute tu. Okay, and dalam landing page website yang saya share dengan you all tu kan, saya dekat example tu kan saya tunjuk yang table kan. Okay, saya dah actually simplified step ni. Okay, step ni, this part sebenarnya ratio kan. So saya simplified step yang dalam table kita buat calculation dalam table. Okay, so formula dia kan. Okay, formula FEM. Okay, we use 6EI delta over L squared. Itu memang the standard formula for FEM. FEM ni. This is the formula. And FEM ni, ya. Ya. Untuk FEM tu boleh assume kiri atau kanan. Ya. Cuma FEM dia, yang R tu boleh assume kiri atau kanan ke madam? FEM bukan, FEM tak boleh assume kiri atau kanan. Bukan yang R, yang atas ni. Dia bukan assume, dia ikut pada ni. Nampak ni? Maksudnya dekat original diagram ni kita dah decide. Dia assume kanan atau kiri. Nampak tak? Kita dah decide. Yang ni move to right. Frame ni kita pun tak sure. Frame yang like this condition, yang mana dia tak ada horizontal forces kan, kita pun boleh assume dia ke kiri atau ke kanan. Tapi kita assume semua ke kanan lah, kecuali
Okay, kecuali kalau memang question yang memang ada force macam ni kan. Okay, so for all frame, for all asymmetric frame, we can assume the frame is moving towards right direction. Right direction. Nampak tak? Move to right direction. So bila move to right direction, dia depend kepada di mana di mana pin yang kita letak. Di mana pin yang kita letak. In this case, bila dia right direction, dia nak condong ke kanan, kita push back, kita push dia ke kiri, kan? Kita tolak dia ke kiri. Kan frame ni sebenarnya dia move macam ni. Frame ni. Original frame. Kan? Frame ni dia memang akan move sidesway. Move ke kiri. So kita assume ke kanan. So bila frame ni due to loading and due to geometry, kan, dia unsymmetry. Bila dia unsymmetry, dia ada side movement. So side movement. So bila frame tu dia kalau based on this one and based on assumption, okay, tapi kalau tengoklah, dia akan tengok kepada EI dia kan, dia punya material properties. EI is material properties. Bukan, E is material properties, I is section properties. So section properties tu dia akan influence sama ada dia move right, left, semua tu dia akan bagi influence lah. Tapi tak payah fikir too far. So bila you dapat satu soalan frame yang dia asymmetric macam ni, assume je dia ke kanan macam ni. Okay, assume dia ke kanan. Kecuali frame yang saya ada buat yang dalam previous video tu, saya buat macam ni. Yang ni ke kiri ke kanan? Left or right? Kalau frame macam ni. Ini left. So yang ni tak boleh lah assume ke kanan sebab tak logik kan? Tak logik dia move, dia sway ke kanan sebab loading dia memang push dia ke kiri. Kan? So other than that yang macam ni, yang kita tak sure dia kanan ke kiri, kita boleh assume semua ke kanan. So bila assume kanan, maksudnya frame ni dia condong ke kanan. So apa kita buat? Kita tolak balik R resistance force tu. R tu yang tolak dia ke kiri. Nampak tak? R dia tolak ke kiri. R ni melawan arah sidesway. R tu. R ni dia melawan arah sidesway. That's why R kat sini dia negatif. Okay, sebab R tu dia yang push balik frame tu ke supaya frame tu jadi straight balik. Tu yang jadi properly restrained bila kita letak R ni. Okay, and in opposite of this R adalah ke kanan. Okay, jadi R ni yang kita analyse dekat diagram D ni, dia ke kanan lah. Dia tak boleh assume dia ke kiri. Do you get what I mean? Okay, so that's why benda ni kena faham. Okay, so you tak boleh simply assume yang ni. Bila you assume dia ke kiri, you tukar the whole behavior, the whole system. Dia bukan yang tu je yang kita assume. Dia ke kiri atau ke kanan, dia based on principle of superposition, based on apa yang kita decide at the early stages of the process. Okay, so sini so yang ni due to sidesway. Okay, kalau nak saya letak note sini, move towards right direction. So move towards right direction, dia negatif. Okay, dia negatif. Sebab segitiga ni tadi segitiga tu. Okay, so move towards right direction, assumption must be made negative. Tak boleh positif. Sebab kalau positif, left. Kalau positif, left. Positif FEM maknanya dia move towards left direction. Okay, so kat sini formula dia, the formula of FEM. The formula of FEM, okay, is 6 EI delta, sini kita pakai delta prime, over L squared. L
over L squared. Ini formula yang can be used to all types of question. Okay, even though you tengok ada buku yang dia juga pakai 3, ada buku yang dia juga pakai 6, tapi yang video sebelum ni saya juga dah buat comparison these two. Okay, sebab saya tak nak student confused. Sebab bila saya bagi dua-dua, dia dah start mix benda tu. Dia tak boleh mix. Kalau you ambil 6, you pakai the whole package. You ambil 3, you pakai the whole package. So ramai yang bila dia tak really understand the package, dia pakai 3, dia letak kat sini. Dia pakai 6, dia letak kat sini. So dia jadi salah. Okay, so that's why kalau you tengok example yang saya pakai, saya banyak pakai yang satu form based on one formula only, 6. So 6 ni boleh pakai to all. Okay, to all condition lah, all condition. Okay, so yang ni mengambil kira both and fix. Both and fix. Even though and dia pin, kita masih lagi boleh assume for FEM due to sidesway, kita masih lagi boleh assume both and fix. Both and fix 6. Both and fix is 6. Kalau one and pin, dia jadi 3. Okay. So ini je lah, ini yang you kena buat. So move towards right direction. FEM negative 100. FEM formula is this. Okay. Lepas tu, table kan. Okay. So dalam table tu ada apa? EI. Okay. EI. Lepas tu, sekejap letak dia dulu. So member AB, member CD CD. Okay, EI kat bawah ni. Di sini So sini EI. Tengok pada formula lah, Unknown dia, the unknown dalam formula tu. The unknown dalam formula tu EI kita group jadi satu lah, EI delta prime dengan L. So, means that FEM bergantung pada tiga-tiga ni. Okay, EI, lepas tu delta prime. Delta prime, and after that L, sini L. Di sini L. Okay, from the formula. Okay. So ni FEM. Okay. So A, B, EI, tengok pada soalan, it is 1. Okay, 1. EI for CD also 1. Okay, so letak sini 1. Maksudnya ratio between EI for both sama. Okay, delta for straight column sama. Okay. Kolom yang dua-dua kaki dia vertical tegak. So delta prime we assume same. Okay, similar. L for AB is 9. L for CD is 5. So kat sini dah nampak dia dah tak sama kan? Dia tak sama. Okay. So kalau yang macam ni, yang ni satu-satu. Okay. Yang ni 95. So kita actually boleh je kita buat ratio between 9 dengan 5 ni. Ratio. Tapi yang saya tunjuk yang example tu bila EI tak sama, so dia akan combine kan. So kita pakai this formula 6 over L squared. So ambil 6 over L squared. Maksudnya 6 bagi 9 squared lah. 6 divided by 9 squared. Okay. 0.074. Okay, ni dapat daripada mana? 6 over L squared. Sebab EI 1, delta 1. L tak sama, L 9. Okay, so 0.074. Okay, and then CD is 6 divided by 5 squared. Ini 0.24. Yang ni 0.24. Okay.
Actually, kalau in this case, kalau you nak compare terus dengan 9 dengan 5 pun boleh. Sebab atas tu semua satu. Okay, tak apa. Okay, then yang kita assume tu, remember the assumption, yang kita assume tu, assumption kita tu. Okay. Okay, assumption kita ni, FEM dah juga assumption tu tak apa. Okay, AB tadi negative 100. So kalau AB negative 100, berapa CD ni? Nampak tak? This is interpolation. Interpolation. Okay, it is 0.24 divided by 0.074 kali dengan 100 dapat apa? Cuba you calculate. Negative Negative 324.32. 324.32. Okay, itu kalau dipakai 0.074 dengan 0.24. Okay. Okay, betul-betul. You tak boleh pakai ratio ni sebab dia L squared Dia L squared. So, you kena buat macam ni. Okay. You kena pakai formula ni. Pakai formula ni. Melainkan L tu sama lah. Then boleh terus buat. Kalau L tak sama tak boleh sebab sini L kuasa 2. Maksudnya L kuasa 2 baru boleh buat ratio. So, paling senang. You just substitute into the formula. Dapatkan FEM in terms of EI delta lah ni. This is 0.074 EI delta prime. Tapi since kita nak cari ratio, so tak perlulah EI delta prime tu letak kat sini. Okay, so dapatkan ratio. So 0.074 ni adalah 6 divided by L squared. Yang ni adalah 6 divided by 5 squared. So kita buat ratio between this. Okay, between this dengan 100. So dapat 324.32. Okay. So nilai ni yang kita akan guna dalam table. Doktor, Ya. kenapa kita tak consider BC member BC? Okay. Sekejap. Kita akan consider member BC for the other type of frame yang macam ni dan juga yang macam ni. Okay, the idea is macam ni. Shear perpendicular dengan member, itu shear. Belajar shear dulu kan? Masa mula belajar pasal ni, remember? Mana satu shear? Mana satu shear? If this is the member. Mana satu shear? The horizontal. Bukan. Ini member. Yang ni member. Ini member. Ini element. Ini element. Okay. Saya draw horizontal sebab konsep asal dia adalah pada beam. You belajar masa solid mechanics kan belajar beam. Belajar konsep shear force, shear equation, moment equation. Remember? Kan belajar pada beam kan? Kan? So saya nak introduce kat sini. Ni. This is shear. So bila member tu vertical, so shear dia jadi horizontal. That's the idea. Okay. And segitiga ni satu lagi. Okay, ini delta prime tadi tu. This is L. Okay. Delta ni dalam arah shear dengan L tu. Delta ni dalam arah shear dengan L. Okay, AB. Okay, delta dalam arah shear. Okay, so dia punya movement 90 degree, perpendicular. Delta perpendicular dengan member. Delta ni, sidesway, perpendicular dengan member. Okay, so kalau frame yang kita analyse sekarang ni, dia macam ni. Cuba tengok, kat mana dia punya delta? Sini. Sini delta. Sini delta kan? Sini delta. Segitiga dia, sini. Okay. Perpendicular, sini. So, point B, sini point B, bila after sidesway, B move to new position.
Okay, B yang baru, B prime. B move to B prime, perpendicular. Okay, B move, dia bergerak selari between B and B prime, selari. Okay, sama juga dengan C. Sama juga dengan C. Kan sini ada delta. Okay, cukupkan dia jadi satu segitiga. Dia perpendicular between delta and member column tu, it is perpendicular. So point C sini move horizontally. Move horizontally. C and C prime. Move horizontally. So dia bergerak macam ni. Asal macam ni. Kan? Yang baru macam mana macam ni? Kan? Sini B, sini B prime, sini C prime. Okay. Ini BC. Okay. BC is beam. BC is beam. Beam horizontal member. Shear? Shear for beam. Shear for beam? Vertical. Vertical. Kalau shear for beam vertical, maksudnya kalau delta yang relate kepada beam, vertical or horizontal for beam? Delta for beam, rasa-rasa vertical ke horizontal? Delta adalah dalam arah shear. Delta dalam arah shear. Tadi AB dengan CD, dia dua-dua column, dua-dua vertical. So delta tu shear, delta tu horizontal. Beam is horizontal member. Shear dia vertical. Ada tak vertical displacement you nampak dalam ni? Ada tak vertical? Dia tak ada vertical distance tu tak ada in this case. Sebab dia bergerak selari. Kan? From original BC tu to new B prime C prime, dia macam tu je. So tak ada vertical displacement. Sebab for member BC, frame BC bila ada vertical distance. In this case, dia tak ada vertical distance tu. Delta dia 0. That's why kita tak consider sebab delta dia 0. Kan yang dalam nota tu saya letak kolom yang and then saya letak delta tu 0 kan. Okay. So that's why we don't consider. Bila kita consider, bila macam ni. Actually bagus you tanya. Sebab coverage asal topik ni memang sampai frame ni dan juga frame ni. Okay. Okay, let's say kita tengok satu frame. Ini konsep. Okay, ni kolom. Kolom ni dia tak mesti vertical tapi beam dia mesti horizontal. Okay, kolom dia tak mesti vertical. Tetapi beam mesti horizontal. Okay, ni kolom kolom AB. Ini beam BC. Yang ni kolom CD. Saya buat cantik sikit lah. Pakai ruler. Okay. So yang ni kolom AB. Lepas tu beam always horizontal. Okay. And then kolom CD. 90 degree. Okay. Sidesway pada kolom. Sidesway look at column. Column AB and column CD only. For the for identification of delta tu kita tengok pada kolom dulu. Beam will just follow. Okay, beam will just follow. AB and BC. Mana B tu bergerak, mana C tu bergerak, beam tu diikut je. Okay. Okay, now AB sini AB A dengan B sini, mana dia punya shear?
Ini dia punya shape. Betul? 90 degree. Ini dia punya shape. Okay, means that now B prime tadi horizontal kan? Now B prime dia kat sini. Sebab apa? Sebab shear dia perpendicular. Okay. Then C pula. C kat mana? C kat sini. Okay. Column CD, the shear for column CD yang ni. Sebab apa? Sebab ni 90 degree. 90 degree. So setiap kali kena tengok pada kolom dulu. Okay. So ni segitiga dia. Okay. So yang ni segitiga tadi yang ni segitiga yang AB punya. Okay. So yang ni C prime. Okay. Okay, now between B prime and C prime ada tak vertical distance? Ada tak vertical distance? Vertical distance ni kita Ada. measure from B prime to C prime. Okay, so in this case, sini sampai sini. Sini B prime, sini C prime. Okay, yang ni baru ada nilai pada BC. Baru ada nilai delta pada BC. Yang tadi tak ada nilai. Yang tadi sebab B dengan C dia ruler ni, kan? Dia kosong ni, dia kosong juga. Kan? Dia masih lagi kosong. Dia gerak macam tu je. Kan? Okay, so in this case ada delta pada BC. Okay, pada BC. So beam, ingat shear, ingat 90 degree. Dia mesti perpendicular. Okay, so ini memang ada dalam coverage. Sebab itulah kalau you tengok video-video last semester, banyak video-video ni. Example pun banyak. Example yang saya share dalam OneNote kan, banyak example about this type of frame. Okay, beza dia kat mana? Beza dia beam ada delta. Okay, yang kita buat yang tadi tu beam tak ada delta. Okay, nanti you tengok example and video yang saya buat on this lah. So that's the idea. Yang ni saya bawa ke tepi je. Okay. Okay. Ini tadi kan? Okay, this is step 3. Step 3B. And moment. And moment yang ni adalah M naught. M prime, sorry. M prime. And this is table number 2. This is table number 2. And moment. M prime, table number 2. Distribution factor sama. So FEM negative 100 ni for both AB and BA. AB and BA. BC, CB tak ada, dia kosong sebab delta kosong. Okay, dia tak ada sebab delta kosong. Okay, so 324 ni negatif dekat CD. .32. Negatif 324.32. Okay. Okay, then yang ni saya clear dulu. Okay. So dia macam ni lah. Macam ni Ni saya buang Okay. So ni macam biasa Ni macam biasa je. Yang ni 0 so remain 0 sini. Tak payah tulis. Okay. BA join B. Join B, BA, BC. Join B, BA, BC. So dia negative 100. Jawapan dia mesti positif. Positif, BA, BC.
Okay, ini for join B. So 100 kali dengan 0.156 jadi 15.6. Ini jadi 84.4. Okay, distribution. Okay, join C. Join C sekarang negatif. Jawapan dia positif. So sini pun positif. Sebab join C dia negatif kan. So jawapan dia positif, opposite. Okay, so yang ni ini 259.456. Ini 64.864. Okey. Okey, bila di sini distribution factor 1 maknanya kena kalilah. Dekat AB negative 100 sebab 0. So 0 balik kan. So kita dapat 0 kan. But join moment dekat D, 324 ni bila kali dengan 1 dapat balik kan? Dia bukan kosong kan? Okay, so yang ni negatif, positif 324. Okay, positif 324.32. Kenapa dapat macam ni? Sebab total dua-dua ni dia akan dapat kosong and it is pin. Pin no moment, so dia akan kosong lah. Okay. That is why walaupun dia end pin, kita still boleh pakai 6EI. 6EI tadi tu. And 6EI means dia ada moment pada both. So kita letak je kat sini nilai moment tu. Kalikan dengan 1 opposite. So dapat ni. So dia akan dapat kosong kat sini. Okay. Carry over. Remember carry over. Semua carry over factor adalah 0.5 kecuali ke pin. In this case ke pin. Okay, A fix. D tu pin. Kat mana pin? Dekat sini pin. Dekat satu ni. Okay. Carry over semua factor 0.5 kecuali ke pin. Okay, kecuali ke pin. So jangan lupa boundary dia kan. Boundary, so example yang saya tak pakai table ni, saya draw the boundary, right? Okay, boundary, so sini between B dengan A, between C dengan B, between C dengan D. Okay, so bagi 2 macam biasa. Okay, 15.6. 7, 8. Okay. So yang ni 259.456 divided by 2. So yang ni 129.728. Okay. And then okay, and then 84 42.2. Okay. Okay. So 64 dekat CD, 64 at CD, the factor is 0. 64 at CD, the factor is 0. So, yang ni 0. Okay, the factor is 0. But 324 tu ke C. 324 tu ke C. Kan semua kena bahagi dengan 2. Semua kali dengan 0.5. Kecuali ke pin. So 324 tu kena carry lah. 324.32 bahagi 2.
Okay, so yang ni 162.16. Yang kosong yang mana? Kepin. Okay, kepin. Yang ni please remember. Okay, please remember. Ramai yang dia lupa, dia semua dia bagi 2, tak boleh. So bila pin, you mesti kali dengan factor 0. So yang tu the only one lah. Maksudnya yang daripada CD ke DC cannot. But DC from D pergi kat C boleh 0.5. But from C ke D cannot. 0. It is 0. Then continue je lah. Okay. Then continue. Okay, continue. So yang second distribution join B. Join B dia positif sekarang kan. This is positive. So jawapan dia negatif. Jawapan dia negatif. So 129.728 times 0.156 dapat 20. Sini 20.238. 238. Okay, ni okay. So yang ni total is 0. Total is 0. Okay, but this two kena plus lah. Kena plus dulu. Find the total moment. Find the total moment. Okay, find the total moment 42.2 plus 162.16. Okay, so total is 204 positive. So the answer is negative. Okay, sebab total dia tu positif. Jawapan dia kena negatif lah. Okay, 204.36 times 0.8. So yang ni 163.488. Okay. So nak cari jawapan yang keempat. Yang ni, jawapan yang ni. Dia kena 4 dia jadi kosong. Okay, 4 tu jadi kosong. So it is 40.872. So 40.872 ni 0. Okay, the factor is 0. Yang lain semua divide by 2. Carry over, sign remain 54.745. One six three four eight eight. Sign remain negative 744. Okay, so then continue distribution. Continue join B. Join B dia negatif, jawapan positif. Positif both. Okay, yang ni 81.7744 kali 0.156. 12.752. 752. So 68. Yang lain double check 992. Okay. So join C dia sekarang negatif 54, jawapan positif. Positif. Ini positif. 54.745 times 0.8. 54.745 times 0.8. 43. 43.796. 10. Ini 10. 10.949. Okay.
10.949 ni carry over 0. Okay, carry over 0. Yang lain bagi 2. Yang lain bagi 2. 12,752 divided by 2. 6, 6, 3, 7, 6. 68,992 divided by 2. 34.496. 43.796 divided by 2. 21.898. 898. Okay. Check balik. So yang ni, yang ni, yang ni. Okay. Kalau you buat just boundary macam yang saya buat, saya tulis tangan tu lagi clear lah. Bila kita nak cross boundary kan. Okay. Okay, yang ni 21 positif. Answer is negative, negative. Sama juga 34 positif. For joint C 34 positif. So yang ni also negative, negative. Okay. 21.898 times 0.156 is 3.416. 18. 18.481. Okay, then 34,496 times 0.8. 34,496. 27. 27.597. 597. 597. Ini 6.9. 6.9. Okay, 6.9 ni carry over 0. Yang lain semua divide by 2. 3.416 divide by 2. 1. Negative 1.708. Okay. And then 18,481 divided by 2. Negative 9.241. 27.597 divided by 2. 13 ya. 13.799. 799. Okay. Macam panjang lagi yang ni ya. Okay, sebab panjang kan saya nak buat kat Excel sekejap Sebab lambat take some time kan. Kejap Kejap, saya stop sharing untuk share Excel sekejap. Okay, nampak kan? SPM sini negative 100. Negative 324.
Ini FEM. Distribution factor AB, BA, BC, CB, CD, DC. Okay, distribution. Distribution. That is 0.8. Join C. Times with 0.8. Carry over. Okay, yang ni dia panjang sikit lah table ni. Okay, normally kalau dalam your test, your exam, biasanya maximum 6, 7 itu dah maksimum lah. Macam yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 times, 9 distribution. Okay, so tak apa, kita just nak completekan yang ni. 9 distribution saya stop. So the total moment total moment. Okay, ni yang last ni. So this is total moment, this is 0. Okay, ni 0. 0 ni saya remove. 0 ni also remove. Okay, ni yang table tadi tu lah. This is table tu.
Okay, so this is table 2 lah. Table 2. Okay, so yang ni saya remove. Okay, so this is table 2. So I just direct copy from Excel. Okay, so the answer yang ni. Okay, negative 96.7. Lepas tu yang ni BABC negative positive. CBCD positive negative. And then last value is 0. Okay. So dia panjang sikit lah. Dia depend kepada geometry dia jugalah. Geometry of the frame. And we get 9 distribution baru jumpa 0.0 something. Ada yang dah boleh stop lah. Tapi dalam exam 5 kali 6 kali je. Don't worry. Okay. 5 kali 6 kali. So kalau dalam exam 5 maksimum 6 kali tu masih lagi ada value moment yang you nak perlu distribute. You boleh stop kalau you nak stop. And you akan dapat the value maybe not accurate tapi masih lagi dapat positif negatif macam ni lah. Positif negatif. So that yang ni dia fulfill condition MB. Okay, sini MB kosong. That's why dia positif negatif. Yang ni MC kosong. Okay. So this is table number 2. And moment table number 2 this time ada 9 kali distribution. Okay, 9 kali distribution. Okay, so lepas ni apa kita nak buat? Okay, yang ni, do you have class right now at 4? Do you have class? No. Saya continue siapa yang boleh stay. Okay, siapa boleh stay. So this is table number 2 this is table number 2 because soalan ni pun saya just create je tadi. Saya memang tak buat the solution earlier. Okay, so dia panjang macam ni lah. Okay, so this is table number 2. This is table number 2. So dah after table number 2, so apa kita nak buat? We will determine R prime. R prime. So nilai ni semua M prime. This is M prime. This is M prime. So to continue this, then you have to draw the frame. R prime. So sini fix pin. Macam tadi juga kita ada AX DX. Sini AX DX. Like this only. So shear equation Fx 0. So we have AX prime minus DX prime plus R prime is equal to 0. We write this based on this diagram. This is diagram D. AX prime minus DX prime plus R prime. So AX prime and DX prime come from column AB. In column AB we have negative. Okay, negative means that moment here is negative. This is AB. The value is 9673 and 93.4. 93.4, this is 9 meter. This is AX prime. Okay, so this is member AB. So from this element, this member, can we calculate AX? This is B, this is A. Can we calculate AX? This is total moment at B is equal to 0. So it is negative 93.4, negative 96.73. Semua negatif. AX prime kali dengan 9, 0. So AX prime we get negative
93.4 minus 96.73 divided by 9. Okay, divide by 9. So we get the AX. The AX. It is 93.4, 93.4 and 96.73 divided by 9. Sekali lagi. 93.4 plus 96.73 divided by 9. 21. So we get negative 21.126 kilonewton. Okay, this is AX. Then CD pula. CD. So for CD we have ni. Negative 133.266. So this is negative 133.266. 133.266. Okay, dx prime. This is 5 meter. So yang ni member CD. Member CD, we take moment at C is equal to 0. Okay, this is negative 133.266 plus dengan 5 dx prime. Okay, so dx prime is equal to, dapat positif 133.266 bahagi dengan 5. So dapat 26.65. 26.653 kilonewton. Okay, so then we substitute. Okay, substitute yang tadi ni, yang ni, AX minus DX. Okay, this is AX minus DX plus R prime, 0. So we substitute AX negative 21. So this is negative 21.126. Okay. Negative 21.126 and 26.653 minus 26.653. Okay, plus R is equal to 0. R prime. Okay, so R prime equal to 21.126 to 1.126 and 26.653. Okay, yang ni 47.779 kilonewton. Okay, so this is step number 3. Step number 3. Then step 4 M final. M final is M naught plus R divided by R prime. R divided by R prime 47.779 and R, mana R tadi? Negative 0.923. Negative 0.923. So sini negative 0.923. Okay, so yang ni M prime. So we get this M, final M moment equal to M naught minus 0.923 divided by 47.7779. Okay, it is minus 0.0193 M prime. So this is the final equation. Okay, this is the final equation. So then kita continue untuk completekan MAB sampai MDC. Okay, just gantilah kan. As usual lah, sudah buat yang the previous example. Okay, so of course yang ni tak complete lagi. Sampailah you dapat 6 final M moment. You have to combine to combine the N moment from table 1 and N moment from table 2 using this
this formula for final M moment, the correction factor is negative 0.0193. So kalilah dengan M prime, so you will get final N moment. Final N moment. Okay, so step dia sama bawah dengan atas. Cuma tadi sebab ni panjang kan. Ni panjang quite long calculation. Tapi in real situation memang panjang pun. Okay lah, cuma bila analisis ni dia tak panjang sangat lah. Dia quite short sebab kalau you tengok dekat sini, frame ni. Okay, ni yang dah ada full example kan. Ini yang dah ada full example. Okay, saya go through lebih kurang 5 minit macam tu, 5 minit 10 minit. Okay, so sama juga, this is the concept. Okay, this is the question. Unsymmetry. So sini ada 200 point load dekat B. So dia move to right direction. Okay, so step dia part 1 is table 1, no sidesway frame, put R here. Okay, put R here. So calculate FEM and then the table M0, and then use this to write shear equation and use column AB and column CD to get AX and DX, and then you will get R. Okay, and then move to table number 2, diagram D, sidesway frame, only due to R prime. So in the diagram, we just put all the horizontal reaction, horizontal forces. Okay, and then we assume FEM, it is negative sebab frame ni towards right direction. So macam tadi juga assumption. Okay, so use in the table. So macam ni lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ni 6 times. So dah dapat N moment M prime. Repeat the same procedure. But this time semua due to R prime. To calculate R prime, and then final N moment using principle of superposition is when we have determined the correction factor. So in this case, correction factor dia yang ni, so dapatlah equation yang macam tadi juga. So the answer final N moment yang bawah ni. Okay, final N moment. And from this kita boleh draw bending moment diagram. Okay, so actually tengok dalam ni ada banyak juga. Okay, yang ni pun ada full solution. That's why saya kata 10 set tu actually you just buat balik yang ni sahaja. Okay, so this one frame move to left. Okay, this one frame move to left direction. Okay, looking at the frame, it is unsymmetry. Okay, unsymmetry. So ada two parts of analysis. No sidesway frame. Okay, bila dia move to left, R dia dekat B. So R dekat B, so table ni as usual. Okay, after the table, after the M0, so we have to determine R. R ni kena dapat. So R ni dapat dari all horizontal reaction and horizontal forces in the diagram. So from all the horizontal forces, horizontal reaction, write one equation. So from this kita dapat R kat sini. So that's why equation ni dia tak boleh one apply for all, cannot. But dia akan depending on the loading given in the questions. In this case dia ada UDL, so kena include UDL ni. So dapat R for this particular frame. This is the R. Okay, this is the R. So inside R kena solve dulu AX and DX. Ni column analysis. Okay, ni dia punya summary lah. Column analysis. Okay, column analysis. So dalam column analysis, when we calculate column CD, we have to include as well yang ni, yang UDL tu. So dia tak standard juga. Okay, so kalau case-case question yang tak ada UDL, tak ada point load on member CD tu, so dia boleh jadi satu standard solution lah, tapi bila ada saja extra load, so you kena masukkan that extra load tu dalam calculation. Okay, so dapat sini R value. Okay, sidesway frame. Left direction, R tunjuk ke left lah. R prime tunjuk ke left. Macam tadi juga assumption. Then yang ni berapa? 5 time juga ni. 5 or 6 time, okay, like this.
Okay, so dah dapat M prime. And then step yang sama untuk determine R prime. Principle of superposition and final. Okay, so banyaklah kalau you tengok kan, kalau yang ni, this one also straight column. Okay, nanti tak apa. You tengok example given here and from video yang saya sempat buat this week and also video-video last sem pun okay je. Last year pun boleh tengok. Okay, try to solve question given in mock test 2 lah, mock test 2. So within 1 hour time tu, tengok setakat mana you boleh buat. Okay, setakat mana yang boleh buat. Don't worry, exam tu exam ni soalan yang kita dah prepare jawapan earlier. Exam test memang yang dah dibuat jawapan earlier, so kita make sure the solution dia tak panjang sangat lah. Okay, actually boleh jawab within the time given. Cuma bila kurang exercise, memang buat very slow. That's why soal jawapan pendek pun ramai yang tak boleh siapkan. Okay lah, tapi memang inilah dia punya proses. 4 step tu memang tak boleh skip. Okay, 4 step tu memang tak boleh skip. So this is the process. Okay, this is the process. So cuma you boleh standardkan bila AX dengan DX ni, you every time kita set the same direction, then you boleh set formula untuk yang ni lah, so that you boleh bila nak apply, you boleh use the same one every time you buat solution. Kecuali bila ada loading special macam ni, you kena include. Kalau tak ada loading macam ni, okay, you don't have to include lah, dia akan jadi standard. Okay, so itu je. Moment distribution method for frame. Okay, for frame, sidesway frame. Okay, ada question before we end session? No, madam. Okay, so minggu depan you ada test apa? Selain daripada this test? Ke only this one? Statistik, madam. Statistik berapa persen? Test 1 atau test 2? Test 2, 20%. Okay. Hari apa? Kelas kami ke Rabu ni, madam. Okay. So I think bolehlah, still ada masa lagi. You just continue untuk buat exercise. Tapi itulah macam untuk sesi kelas minggu depan sempat jumpa lah, insyaAllah. Kita sempat jumpa before test lah, hari Khamis minggu depan. So if you have any question, you just tanya je dalam group tu, nanti saya akan respon. Okay, saya akan respon. InsyaAllah dia understanding ni and boleh buat atau tak boleh buat tu bergantung pada how many time yang you put for this course and you punya effort lah. Memang kena buat lot of exercise. MDM ni cuba you pergi tengok apa, kadang-kadang saya buka juga media sosial, especially Twitter, saja je baca about moment distribution method, apa lagi, structural engineering, so you akan get extra knowledge lah regarding this topic. Nanti tak apalah, next time lepas test you boleh baca lagi lah yang tu kan. So you get the idea lah how important the moment distribution method ni actually as a structural engineering student and as a structural engineer. Very important. Okay, it is very important, and in real condition bila you nak buat design for building. So yang kita buat ni, kita cuma take about one frame lah, maksudnya ada column and then ada one beam kan. So in reality, so manual calculation tu dia bukan satu frame tu je, dia ada 2-3 frame and more than that lah actually kan. And still engineer ada yang kena buat calculation tu lah, calculation untuk find the end moment tu, not only for berapa members ni kan, 3 members tapi more than 3 members. Okay, so the concept is here.
Macam yang saya pernah cakap hari tu dalam sesi talk dengan Azhari kan, my friend tu yang dia apply for professional engineer, dia pun submit moment distribution method. Okay, so masih berguna moment distribution method ni even though you dah jadi engineer nanti. Okay, so memang kena put passion, put a lot of time untuk fahamkan. Without exercise, you memang takkan faham. Okay, without exercise, you don't have any question to ask. Okay, bila you dah start buat exercise, you akan ada banyak soalan yang you rasa nak tanya. So bila you ada soalan yang you rasa nak tanya tu, at that time baru consider you start to understand. If you don't ask, you don't understand. If you start to ask question, then you start to understand apa yang you belajar. Okay, that's why you kena put effort and do exercise. Okay, so continue to complete the 20 sets tu. 20 sets tu actually untuk bagi you familiar dengan cara menjawab soalan-soalan test lah. Okay, so that's all. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi and selamat petang. Waalaikumsalam. Thank you, Doktor. Thank you, Okay. Doktor. Cerita. Thank you, Madam. Okay.